Assalamualaikum and welcome to my another video. ফুটবল খেলার টাইম হয়ে গেছে। ছোট্ট একটা মাঠ করছি আমরা বনশ্রীতে। যদিও মাঠ করার পেছনে আমার কোনো অবদান নাই, বনশ্রীর বড় ভাই ছোট ভাইরা মিলে মাঠটা করছে। আমি জাস্ট যাওয়া শুরু করলাম ফুটবল খেলতে। আমার পায়ের অবস্থাও খারাপ, ভালোই খারাপ। খেলতে যে পায়ে যে ব্যথা পাইছি, সেই ব্যথার জন্য 2 দিন ধরে এক বড় ভাই, 2 দিন না আরও বেশি হবে, এক বড় ভাই একটা জেল সাজেস্ট করতেছিল আমাকে। এটা নাকি খুব ভালো কাজ করে। জেলটা দেখি পাওয়া যায় কি না। ভয়লা জেল টাইপ সামথিং নাম, এরকম কোনো জেল আছে? বলে না মাসেল পেইনের জন্য না, এটা পেন রিলিফ জেল। ওকে, কত প্রাইস বললেন ভাইয়া? 100। ঠিক আছে ভাইয়া, থ্যাংক ইউ। সো ব্যথা পাওয়ার পর যেটা হয়েছে, ইটস অলমোস্ট লাইক 5-6 days আমি খেলি নাই। টোটালি 2 দিন হাঁটা চলা অফ করে রাখছিলাম। সেই জন্য এই জেলটা লাগাইতে হবে পা ঠিক করার জন্য। হঠাৎ করে একটু বেশি খেলা হয়ে যাওয়ার কারণে পায়ের মাসলে একটু বেশি প্রেশার পড়ে গেছে। সো এনিওয়েজ, শরীর ঠিকঠাক রাখার জন্য আসলে রেগুলার খেলাধুলা করাটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। সেই চিন্তা করে আসলে খেলাধুলাটা আবার স্টার্ট করা। মাঠের কাছাকাছি চলে আসছি। একজন শর্ট ছিল, একদম টাইম মতো আসছি। খেলা হবে, মাঠে যাইতে হবে। I'm Derek Ray, joined for commentary by the former Arsenal defender Lee Dixon. Always a special atmosphere. Both teams will be hoping for a long journey. Neymar. Here's Mbappe. Marcelo. Toni Kroos. Well, couldn't keep it. Cavani, it's got to be! He's in, he'll be disappointed he didn't hit the target. Bernat. Mbappe! And a goal it is, the opener in this game. Well, keep it tight, that's what both managers would have been saying. But now the opening goal's gone in. Tactics have got to change. And underway again here with PSG in front. Toni Kroos. Under Herrera. Well, the pass not finding its target. Promising sequence. Went in strongly, decisively. Placed by Cavani. Oh, it's gone in! For PSG as they extend their advantage to 2 goals. So 2-0 now. The offside flag had to go up, and it did. Yeah, look along the line. Look. Opportunity it is. And in for PSG as they extend their advantage to 2 goals.
Well, we're all looking at the forwards to win games. I'm telling you now, goalkeepers win games too. What a save. He could pick out a teammate. Verratti. Edinson Cavani now. Bodies forward and the break looks on. Dangerous looking through ball. And the alarm bells are ringing. Options in the centre. Well, it's a procession of goals. Dangerous looking through ball. And the alarm bells are ringing. Well, it's a procession of goals. And surely there's no way they can let this slip now. And you don't want to lose possession there. And he takes it on. Going for power there, but just too much elevation on the short lead. Yeah, over the bar, Derek, with pace. He's a little... Under Herrera. Cavani. It really is such a free-scoring performance. Just nothing the defenders can do about it, seemingly. Went in strongly, decisively. Inside the final 2 minutes of this contest. Not what he was intending. Bad pass. An abundance of space. Well, it has been one-sided, but they deserve the plaudits for the fact that they've kept going and going. Half an hour remaining then. Hazard. Modric. This is Neymar. Edinson Cavani now. Neymar. Bernat. Oh goodness, he was right on top of the situation to get the ball back for his team. Benzema. And that is how to thwart them. In for PSG as they extend their advantage to 2 goals. Now Casemiro. And you don't want to lose. And he takes it on. Going for power there, but just too much elevation on the short lead. Yeah, over the bar, Derek, with pace. He's a little unlucky. And Modric carries it forward. Well, let's see what he does next. Goalkeeper's ball, and was always going to be. Marquinhos. Neymar. Cavani. Mbappe. Might be a chance here. It could be up for grabs. Benzema. Toni Kroos. Well, in the second half, trailing, albeit by a small margin. How should they be viewing this task, Lee? Well, they've not been at their best tonight, Real, for me. A little bit off colour in all departments, but they're still in this game, make no mistake about that. We used to say to each other on the pitch, if we were losing near the end of a game, we're bound to get one more chance. Let's see if they do. Well, he needed to read it to get there, and did. Under Herrera. Cavani. And now the whistle they all wanted to hear. Well, just look at the emotions out there. Joy and relief on one side, despair and heartache on the other. But we've got the right winners here. They fully deserved it on the night. So আজকের মতো আমাদের খেলাধুলা শেষ। এখন আমরা খেলা শেষ করে চলে যাইতেছি রিফ্রেশমেন্ট জোনে। রিফ্রেশমেন্ট জোন বলতে আমরা খেলা শেষ করে এক জায়গায় যে জুস খাই বাসায় যাওয়ার আগে, এখন আমরা সেখানে যাব। এই হচ্ছে আমাদের রিফ্রেশমেন্ট জোন। এখান থেকে আমরা প্রতিদিন জুস খাই।
So juice খাওয়া শেষ করে now I'm going back to home. And guys, that is all for today. And hope you guys enjoy the video. Allah Hafez.